Что о представителях собственного пола вы не понимаете? Ради всего святого, как парни умудряются постоянно мочиться на сиденье унитаза? Думал, что это прекратится после начальной школы. Этого не произошло. Думал, что прекратится после колледжа. Не произошло. Думал, что прекратится после того, как я пойду на работу. Этого не произошло. Либо поднимайте сиденье унитаза, либо мочитесь сидя. Еще больше ошеломляет то, что лужа доходит до полуметра от писсуара. Как вообще можно так сильно промахиваться? Он расположен на такой высоте, которая идеально подходит под ваш шланг. Просто подойдите и мочитесь. Неужели большинство тех, кто ходит в туалет, карлики? Или просто все постоянно соревнуются, кто может попасть в писсуар с наибольшего расстояния? Зачем девушкам нужны гигантские накладные ногти? Немного в тему. Как-то раз я расплачивался за что-то в киоске, в котором сидела женщина с 5-сантиметровыми ногтями ярко-красного цвета. Она не смогла ухватить купюры пальцами, поэтому ногтями подвинула их на край стола и снизу подхватила другой рукой. Я до сих пор угораю, когда вспоминаю, как она пыталась взять деньги в руки. Анальный интим у гетеросексуалов. Я парень и не понимаю, почему все мужчины просто повернуты на этом. Если девушка сама предлагает, то ладно. Но я не понимаю, как парень может сам захотеть засунуть свой орган в место, через которое проходят естественные отходы и в котором нет естественной смазки, вместо влажного и мягкого места, которое предназначено именно для этого. Каждый раз, как я смотрю клубничку, где актер выбирает зайти через задний ход, пренебрегая красивой киской, мне становится грустно и неловко. Одержимость тем, что мужественно, а что нет. Это сводит меня с ума. Мужчина – это то, кем я являюсь, а не то, кем я пытаюсь быть. У меня много обязанностей, которые требуют больших усилий. Быть отцом, братом, мужем, сыном, коллегой, боссом – все это важно. Я мужчина, независимо от того, какого цвета на мне фартук, когда я готовлю печенье под музыку Тейлор Свифт. В моем телефоне в качестве изображения контактного номера моего папы стоит фото, сделанное, когда мне было 6 лет, и мы с ним играли в прекрасную принцессу. Он выиграл все драгоценности и надел их, как полагалось победителю. Каждый раз, как я смотрю на это фото, я чувствую себя такой счастливой, потому что мой папа не боялся показаться глупым и играл в переодевание со своей маленькой дочкой. Он совершенно спокойно надел на себя пластмассовые клипсы и браслеты, и я считаю, что это очень мужественный поступок. Почему у меня встает, когда я устаю? Начинаю зевать, внезапно мой дружок готов. Какого черта? Потому что вы расслаблены. Есть специальная мышца, которая сокращается, чтобы не позволять вашему шлангу налиться кровью. Когда эта мышца расслабляется, кровь устремляется в детородный орган и возникает эрекция. Это никоим образом не связано с возбуждением. По этой же причине случаются стояки, когда вы сидите или лежите на протяжении долгого времени. Почему некоторые парни сначала ведут себя очень вежливо с девушками, но как только девушки отвергают их, парни оскорбляют девушек? В моем городе такое происходит очень часто. Парни изо всех сил стараются понравиться девушкам, но если девушка отказывает, ее тут же оскорбляют. Например, ей могут сказать: «Ну и ладно, ты все равно Неужели кто-то думает, что если он оскорбит девушку, то она может передумать? Со мной тоже случилось такое. Один парень начал всем говорить, что когда я отвергла его. Я понимаю, уязвленная гордость и желание что-то доказать себе, но если серьезно, это очень странно. Как можно называть девушку, которая не захотела лечь с вами в постель? Какой-то когнитивный диссонанс. Почему женщины ходят в туалет обязательно с подругой? У нас в школе все так делали. Я ненавидела эту традицию. Когда мне было нужно в туалет, я шла одна, если только моим подругам тоже не хотелось туда сходить. У меня была подруга по имени К, которая не понимала этого. Она боялась, что другие будут осуждать ее за то, что она пошла в туалет одна или была там одна, поэтому она умоляла меня сходить с ней. Но я соглашалась. Как? Кто будет смеяться над тобой только из-за того, что ты пошла в туалет одна? Ты хоть понимаешь, как смешно это звучит? Люди постоянно ходят куда-то в одиночестве. Я не хочу стоять возле кабинки и слушать, как ты писаешь. Это так глупо. Я пыталась донести это до нее, но она все равно не понимала. Ее больше беспокоило то, что другие думают о ней, чем то, как сильно ей хотелось в туалет. Знаю, что она была не единственным человеком в школе, который придавал слишком много значения тому, что о нем думают другие люди, но мне всегда казалось, что она в этом превзошла всех.
Братья-мужчины, что такого в том, чтобы покупать тампоны, прокладки для ваших жен, девушек и т.п.? Почему вы думаете, что это настолько немужественно? Кто-то обвинит вас в том, что вы живете с женщиной. Однажды я стоял в очереди у кассы и выложил на кассу продукты женской гигиены для моей жены. Два парня студенческого возраста, стоявшие за мной, сказали: «Мужик покупает тампоны, лол». Я ответил: «Верно, потому что я живу с женщиной. А с кем живете вы? Друг с другом? Пора уже взрослеть». Должно быть, это все проявление мачизма. Так-так, твоя жена велела тебе купить вещи для нее? Да ты не мужик после этого. Для некоторых мужчин это признак того, что вы подкаблучник, ручная собачка своей жены. Это так глупо. Так же глупо, как и говорить: тебе нужно просить разрешения жены на то, чтобы потусоваться с друзьями? Нет, Хочу спросить у нее, нет ли у нас планов и важных дел, прежде чем бросить все дела и пойти тусоваться с тобой. Почему нам, мужчинам, так нравятся большие задницы у женщин? То есть мне они тоже нравятся, но я этого не понимаю. Это признак широких бедер, а чем шире бедра, тем легче роды, тем больше детей сможет родить женщина. Следствие эволюции, наверное. Девушки, как вы можете заплетать французские косы, если не видите заднюю часть головы? И как у вас не устают руки? Мне 28 лет, и я умею делать только боковые косы, хвост и пучок. Меня бесит, что многие мужчины думают, что обязаны постоянно доказывать, что они гетеросексуалы, комментируя буквально каждую девушку, которая проходит мимо. Я думал, что этот тренд пройдет, когда нам будет за 20, но мне уже чуть больше 30 лет, и я до сих пор слышу это от других парней. Одно дело подумать об этом, другое сказать это вслух. О боже, вы видели ее сиськи? Вот бы я с ней покувыркался. Сколько тебе вообще лет? Я заставил друга отказаться от этой раздражающей привычки, начав комментировать всех встречных парней. Очуметь, вот это зад. Ты только посмотри на его мускулы. Я бы хотел потереть свою бороду о его бороду. Он сразу понял намек и перестал так делать. Бесконечная погоня за интимом. Я определенно не такой. У меня уже несколько лет воздержания, в основном из-за того, что у меня нет желания прилагать какие-либо усилия ради этого. Но у меня такое ощущение, что все мужчины, с которыми я сталкивался в жизни, поставили себе цель иметь как можно больше половых партнеров. Спасибо за твой комментарий, теперь я не чувствую себя настолько странным. Все мои друзья такие: не могу дождаться, когда я поимею эту или с ней на прошлой неделе. Или давай подкатим к ней. Если ты не оприходуешь ее, то я сделаю это. Либо у меня очень низкая либидо, либо для меня просто не так важно покувыркаться с каждой женщиной на планете. Лично я бы предпочел иметь полноценные отношения, чем делать это с первой встречной девушкой, с которой я никогда больше не встречусь. Женщины, у которых главное хобби — сплетни. Моя мама одна из таких. Думаю, им нравится это, потому что намного легче и интереснее обсуждать других людей и их проблемы. Почему некоторым парням так нравится эякулировать на лицо девушки? Я парень, но мне никогда не понять радости от того, что твое семя на лице твоей любимой девушки. Когда я вижу, что девушке нравится мое семя, это меня заводит. Когда я вижу, что девушке не нравится, это уменьшает мое возбуждение. Вот единственная причина, почему мне это нравится. Когда ты выстреливаешь ей на сиськи, и она остается довольной количеством и качеством, я радуюсь и за себя, и за нее. Никогда не понимала женщин, которые не получают удовольствия от близости. Большинство моих коллег – женщины, и кажется, что все они сходятся во мнении, что интим – это то, чем приходится заниматься время от времени со своими мужьями. Мы с мужем вместе уже 15 лет, и я до сих пор запрыгиваю на него при любом удобном случае. Думаю, что-то с ними не так. Первый год брака у меня был период, когда сама мысль о близости ужасала меня, и я не хотела этим заниматься. В конце концов, я прочитала книгу о гормонах и узнала, что у меня дисбаланс, дефицит гормонов, из-за которого у меня была низкая либидо. Я пошла к врачу, который взял анализы, подтвердившие мое заключение. Он назначил мне лечение. Оно длилось несколько месяцев, потому что я лечилась не таблетками, а природными средствами. Сейчас моя либидо до безумия высокая. Я бы посоветовала сходить к эндокринологу всем, кто говорит, что интим — это неприятная обязанность. Каким образом у парней моего возраста получается случайно обрюхатить девушек? Если вы недостаточно опытны, то используйте резинку. Если вы не контролируете себя, то не занимайтесь этим без защиты или избегайте ситуации, когда вы можете потерять контроль. Жизнь и так довольно сложная штука, чтобы портить ее еще сильнее появлением детей, к которым вы не готовы. Девушки, которые отказываются пользоваться общественными туалетами, потому что они отвратительные, но потом все равно идут в них, но они садятся на сиденье, в результате чего их моча остается на сиденье, но они не вытирают его. Знают ли они, что это из-за них общественные туалеты настолько грязные и противные?
То, что некоторые парни любят смотреть фильмы для взрослых вместе. Не думаю, что причиной этого является гиперобщительность. Скорее, это делают те, кто любит в лишний раз доказать всем, что они гетеросексуалы. Некоторые даже оправдываются. Да это нормально, мы просто кладем подушку между нами и все в порядке. Чего? Почему так много женщин одержимы идеей завести лучшего друга нетрадиционной ориентации? Ну да, мой лучший друг тоже был по мальчикам. Был, потому что рак – мерзкая сучка, ворующая людей, а не потому что он сменил ориентацию. Но я начала дружить с ним не из-за этого. Мы дружили с 4 класса. Его ориентация никогда не влияла на нашу дружбу. Но я постоянно слышу, как другие женщины говорят о том, что хотят найти себе лучшего друга нетрадиционной ориентации. Как будто это какое-то достижение, или они участвуют в игре, где нужно выполнить определенный список заданий. Как будто это не человек, а игрушка. Зачем они так делают? Я автоматически считаю всех незнакомых мне мужчин мудаками. Я мужчина. Не понимаю, откуда у меня появилось такое предубеждение, но я никогда не подвергаю его сомнению. У меня также. Большинство мужчин ведут себя враждебно, когда впервые встречают других мужчин. Мудаки, одним словом. Многие женщины очень огорчаются, когда их мужчины смотрят клубничку. Никогда не была одной из них и просто не понимаю, что их так огорчает. Отвечу вам, так как сама прежде была такой же. У меня было две причины. Первая, я выросла в строгой семье. Одна мысль о фильмах для взрослых и самоудовлетворении вызывали боль в моем животе. Помню, как однажды мне стало любопытно, я нашла в интернете клубничку, и мне стало так противно. Я чувствовала отвращение еще несколько недель. Когда я стала старше, я начала проще относиться к этому, но неприятие этого оставалось со мной. Вторая, так как контент для взрослых с детства пугал меня, я неправильно понимала его предназначение. Я воображала, что мой муж думает: ух ты, эта тёлка такая горячая, я бы лучше поразвлекался с ней, чем со своей женой. Я реально думала, что это единственная причина, по которой люди смотрят клубничку. У вас некрасивая жена? Зайдите на определенный сайт и полюбуйтесь на красивых цыпочек. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Alright, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this.
Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. "I will do my best." Nick sneered at my enthusiastic declaration. "Did you not hear what I said?" "I'm sorry." I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, "I'm thirsty." Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. "I don't care what they say, I plan to quit any time," he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. "To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance." As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "All right, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago,
so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates?
Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using therein. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part. I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this.
How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.